Im abrupten Ende vom letzten Stream begrüße ich euch herzlich zu einem weiteren Stream von Yakuza 4 Remastered. Mein Name ist Kurkhaus, über den Ehre für Sie, diesen Stream streamen zu dürfen. Und im letzten Stream haben wir hauptsächlich Substories von Tanimura erledigt. Wir haben jetzt 12 von 16 geschafft und sind jetzt auch in der Main Story weitergekommen. Haben da Chapter 2 beendet, haben versucht, Informationen aus Katsuragi rauszubekommen. Ja, um zu schauen, wer nun hier der Main Bad Guy Isao Katsuragi, um herauszufinden, wer Tanimuras Vater damals getötet hat. Ja, und jetzt sind wir mit Hisai, dem Community Safety Division Chief, dann auf dem Weg ins Police Headquarter, ins Archive Room 13 und versuchen da die nötigen Informationen rauszuholen. Mal schauen, was dabei gibt. Es gab, wie gesagt, die kurze Unterbrechung, also abrupter Abbruch. Das sollte eigentlich gestern noch gemacht werden. Aber jetzt werden wir das direkt mal nachholen heute. Heute auch nicht so ein langer Stream, weil ich heute Abend unterwegs bin vom Konzert. Deswegen, ja, nur so 3-4 Stunden heute. So ein kleiner Stream. Aber ich wollte das halt machen, weil ich keinen Bock hatte jetzt... dass ich das erst übermorgen mache oder so, oder morgen oder whenever, whatever. Whenever, whatever. Eine Sache müssen wir auch noch machen. Zack. So. Wenn ich mich wirklich ranhalte und noch morgen und übermorgen und so streame, dann könnte ich vielleicht das Spiel sogar auch abschließen vor Ende des Monats. Das war eigentlich mein Ziel. Dann habe ich aber 4 Tage lang nicht gestreamt, weil ein bisschen was los war. So. Ja. Na gut. Selbst wenn nicht. Ist ja jetzt am 2. November beendet. Dann, ja. Hauptsache, zum Ende der Woche wäre es schon gut. Weil dann habe ich so ein bisschen die Platte dann frei und kann mich anderen Dingen dann zuwenden. Genau. Und vielleicht dann Yakuza 5 kann man dann irgendwann dann im November vielleicht mal anfangen und so. Weil ich habe, wie gesagt, keinen Bock, nur ein Yakuza pro Jahr zu machen. Das ist schon mal dann gut, wenn ich Yakuza 3 und 4 in einem Jahr mache und 5 dann auch schon anfange. Das ist dann eine gute Sache. Aber ja. Okay, yeah, let's go. We can get there by taxi. And if they gotta take off, I'm all set. Sure, I'm all set. Okay. But we pay your own cab, fare. Ah, auch eine Sache, die ich vergessen habe. Sollte mich nicht stören stellen. Gut, so. But we pay our own cab fare. Headquarters might start asking questions if we file an expense report. Na, okay, jetzt sagen wir so automatisch. Das Interessante ist auch, hätten wir 0 Yen gehabt, hätte dann wahrscheinlich der Police Chief das bezahlt, oder? Noted. Ja, jetzt müssen wir die Archives klabüstern. Nope. Why is this even in here? Der Pilz ist auf Bananenschale ausrutscht. Hey, I think I found it. You did? The assault on Yoshiharu Ueno. First, case overview. The attempt on Yoshiharu Ueno's life was carried out on April 21st, 1985.
Shortly after 12:00 noon that day, a lone gunman armed with 6 revolvers burst into a ramen shop located in Tokyo's Suginami Ward. Yoshiharu Uno, chairman of the Uno Seiwa clan, was one of the 20 men shot inside, and one of the 2 who survived. The gunman was one Taiga Seijima, a 20-year-old member of the Tojo clan. On the day of the incident, Uno had just been released after serving a 2-year prison term. With him were several top members of his clan. This report is missing something, just like Katsuragi said. According to him, he should be the one listed as the killer, but all that's here is the part Seijima played. Second, investigation. The Tokyo Metropolitan Police Department formed a special investigation team led by detectives Taiga Tanimura and Junji Sugiuchi. Dad and Sugiuchi? They worked the case together? Is that their K? Detective? Why haven't I heard this before? What the hell's going on? Huh. What did you find out? More than I expected. Let's go. What? Already? Yeah, I have a good lead. No point wasting any more time in here. Internal investigation, always dangerous. Chief, I have a few things I need to check out. Why don't I see you later? That's fine. I'll be back at the station if you need me. Just don't do anything crazy, you hear? Your father wouldn't want you going out guns blazing over this. I wouldn't go that far. I think I head back to Homeland for now. I need some time to digest all this. Okay. Dann, wie gesagt, wir sind immer Chapter 3. Das heißt, wir haben noch keine Sidequests oder so. Entsprechend können wir uns weiter straighto um die Main Questo kümmern. Ran mal. So. Ah, Marchan, you're back. How did things go? Well, I found the case report for the hit. You did? What did it say? A lot of stuff I already knew. Plus, one new piece of info. Oh? Sugiuchi was investigating that case. Along with my dad. Sugiuchi? The same ones that always give you the hell back at the station. Mm-hmm. I've talked to him more times than I care to remember, but never once mentioned being on a case with my dad. And that's despite him knowing how bad I want the truth. That's not the worst of it either. I'm starting to believe someone on the force did my father in. Katsuragi said as much when we met yesterday. Another officer. Things just keep getting better, huh? Seriously. Why didn't you call it a day, Machan? Even you need to rest at some point. You're right. I think I'll knock out for a while. You do that. Hey, Meihua, get Machan's futon ready. Are you ready for America? Na, dann können wir direkt speichern. Das hier überspeichern. Chapter 4. A Detective's Honor. Honor! Chapter 3 Story war ja gar nichts eigentlich. Dann nur diese eine, The Next Day, diese Zwischensequenz mit Katsuragi war etwas. So, are you going to launch an internal investigation? Not yet. There's something I need to do first.
What? Don't tell me you're taking off with the money. Yeah, I'm totally skipping town. Actually, I'm taking it back to its original owner. Oh, who's that? Some moneylender, apparently. He's got an office on Tenkaichi Street called Sky Finance. Can you imagine how much interest 100 million yen would rack up if I just let it sit? Yeah, forget that. Ja, und so treffen sich wieder hier zwei Protagonisten. Bye, Machan. Have a good day. Oh, I try. See you later. I try ist auch gut. Head for Sky Finance. Ja. Ich werde direkt zu Sky Finance gehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier keine Substory starten können, wenn wir noch den Briefcase mit uns haben. Das würde mich dann schon etwas wundern. Ja, und wie gesagt, Katsuragi hat sie komplett verarscht, also selbst wenn sie ihm die 100 Millionen bezahlt hätte, hätte sie, glaube ich, niemals für seinen Bruder ausgesagt, weil, Surprise, er der wahre Mörder ist. Von daher können wir das Geld definitiv zurückbringen. Er hat nur diesen lächerlich hohen Preis genannt, damit sie halt für ihn mordet. Können wir einen News Editor? Na, okay, den können wir nicht. Huh. So Sky Finance was here all along. Hä? Wie sollst du sonst hingehen, Junge? Oi, 誰かいないか? どちらさん？あんた、秋山さんか? そうですけど。あ？あんた、どこかで? Die haben sich irgendwo schon gesehen, das weiß ich noch. あんた、この前の。Der Polizist, den wir da gesehen haben. あんたが安子さんに金を貸した男だったのか? 安子？安子ってリリちゃんのこと？どうしてあんたリリちゃんの名前を？Das ist so. Da haben wir jetzt irgendwie schon. So that's the story. She didn't tell you any of this? No, never asked. I figured it was something serious, but dang. Borrowing enough money to put 100 millionaires in debt, all to save your wrongfully accused brother on death row. I just wish she'd have come to me earlier. Might have saved her from going down a dark path. Well, now that Katsuragi's broken his promise, we can at least put the money issue to rest. Here, I'm sure she'd want you to have this. Yeah. No, I'm good. Wait, what? I'm saying I won't accept the money. We're straight. Okay, explanation please? Regardless of how things went down, I lent that money to her. Isn't it only right that she be the one to return it? I don't know. Won't that leave a big gaping hole in your account? Detective. I have so much money I hardly know what to do with it. And I'm not interested in making more. As for the 100 million, I couldn't give a rat's ass if I never saw it again. Why? You see, I only lend money to people I feel are worth investing in. That way, I can see how my loan affects their life. And that's a much more meaningful reward than seeing numbers on a spreadsheet. I'm not sure I understand your logic, but okay. Point is, I'm not taking that money.
Not till she returns it in person. Where's she anyway? Okinawa. Her brother was transferred to a prison there a few days ago. She said she wanted to be near him on his execution date. I knew she was a keeper. What? Did I not mention? I fell for her. What, like, in love? Yeah, exactly. So I'd really like to see her again. Unfortunately, that money's the only connection between us now. If I take it back from you, the connection is cut, and I'll probably never see her again. Some say love lasts only as long as the money. Ha! Ain't that the truth? Pretty sad, huh? Almost as sad as this Arai son's business. Arai? 1 second. Hello? Oh, Kido-chan, how you been? Found Arai-san yet? What? Mishima? You mean that Uno goon without a bullet in his head? Uh-huh. Yeah? Alright. Okay, leave it to me. I'll get back to you. Bye. Who was that? I heard something about finding Arai. That was Kido, Arai-san's right-hand man. What? I might as well tell you now. I'm helping Kido find his boss, Arai. He's a good kid. Why? Because I can't afford to lose Arai-san. Shibata's boys are going nuts trying to find him. They're trying to appease the Ueno Seiwa by handing him over. We have to find him somehow before they get their hands on him. Of course, and what he just said is true. I've been betting on the wrong horse. What's your connection with Arai anyway? I've been backing him out of personal interest. I'm not a mob front or anything. Still, this whole thing's been a real kick in the sack. Who'd imagine Arai-san would be in bed with Katsuragi? I never pegged him as the type to make a move like that. So, what exactly was that call about? Huh? Oh, that? Kido-chan was looking for Arai-san when he stumbled across the other Ueno goon. You know, the one that disappeared after the shooting? There was another one? A guy named Mishima. He was sworn brothers with Ihara, the guy Arai ventilated downstairs. So, what about him? He's asking for police protection. In exchange, he says he cover up all he knows. He wants the police? He wants a detective he can trust. One that can protect him from the Ueno Seiwa clan. I think you should go talk to him. Me? Yeah, you're a perfect fit. I mean, based on what you said, the force sounds like a total snake pit. Plus, you can't count on Sugiuchi-san or your superiors. What better person than you? Why should I? Who knows? It might get you a step closer to the truth you're looking for. How do you figure? Digga, da stellt er nur Fragen, Tanimura. Ist jetzt so Raiden hier geworden, oder was? The recent shooting between the Ueno Seiwa clan and Kanmura Enterprises, right? I've got this hunch it's all connected to the case your old man was working back in '85. There's just too much overlap between the main players to be a coincidence. もし新井さんが裏でつながっていた葛城の命令でドンパチ事件を作為的に起こしていたとしたら。まあ、葛は柴田と共謀して登場会を乗っ取ろうとしていた。そこにリリちゃんの殺人だ。葛は共謀していたはずの柴田を裏切り、さらに25年前の事件の真相を知る人間を消そうとした強引なやり方でな。だがどうして今になってそこまでする必要があった？今までも殺そうと思えば殺せたはずだ。なのに
なぜ今？焦っていた。そう、桂木は焦っていた。ドンパチ事件が起こる前に何とかして25年前のことを知る人間を殺す必要があった。どうしてだ？指示されていたからか。桂木を裏で操っている人間に。その人間ってのは25年前の真実が公になってはならない人間。事件をもみ消そうとした警察の連中か。そういうことになる。警察内部に裏切り者がいるってことだな。どうする？三島って男に会ってみる？その価値はあると思うけど。ああ、俺が行こう。だが罠を張る。罠？何それ？その三島ってのが本当にあのドンパチ事件の生き残りなんだったら何か知ってる可能性もある。まあそりゃそうだけど。なら三島の存在は桂木だけじゃなく警察の裏切り者にとっても邪魔なはずだ。なるほどね。わざと警察に三島との接触を報告して裏切り者をあぶり出すってことか。危険な賭けになるぞ。覚悟はできてんのか？なあ、俺にとってこの山は自分の人生そのものなんだ。Mishima's supposedly hiding over at the docks in Tokyo Bay. Your best bet is to take your taxi there. Unless, of course, you have a fancy cop car. Thanks for the advice. Now, to report my next move to the station. Hi, this is Tanimura from Community Safety. Can I get someone in organized crime, please? Yeah, anyone there will do. Thanks. Hi, this is Tanimura from Community Safety reporting in. I just wanted to check in before I go meet with a Yakuza member named Mishima, a material witness to the shooting in Kamurocho the other day. I'm meeting him over at the docks in Tokyo Bay. Yes, that's right. No, he's already there. Okay, thank you. Bye. Okay, now that's taken care of. I'll be on my way. Alright, just be careful. And good luck. Sollte er das nicht reporten, erst wenn er kurz davor ist? Meet Mishima at the pier. Mishima's supposed to be hiding in a warehouse on the docks. Getting there by cab would draw the least attention. So. Jetzt haben wir die letzten 4 Substories. Sehr schön. Seht ihr, guck mal, Main Quest ist so 23 Minuten. Jetzt, wenn ich so die Substories mache, füllen wir damit wahrscheinlich so easy 2 Stunden oder so. Das ist immer echt bescheuert, diese Verteilung der Zeit. Wenn ich wirklich die Main Story machen würde, dann wäre ich schon wahrscheinlich längst fertig mit allen, keine Ahnung, Yakuza-Spielen, die bis jetzt rausgekommen sind in den letzten Jahren. Aber ich gehe mal kurz aufs Klo. Bis gleich.
So. Weiter geht's. Hi there, do we know each other? These guys look like professionals. I'm guessing they work for a bridge. That just means I'm getting closer to uncovering his true identity. Almost to the bottom of this there. So I can't go dying just yet. Shady man. Fight. Oh boy. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Pistole. Ja, Rolle abgestoppt. Passt. Huh. Guess even professionals run away with their tails between their legs. Check in touch with Saki-chan about our next move. Ma-chan, I was hoping I'd hear from you, sweetie. Are you finally calling to ask me out? I appreciate your good humor, but there's no time to joke around. We need to talk about bridge. Oh, you're no fun. Well, okay. How about we meet up at Sherlock again? And Sherlock it is. I'll see you there. Ja, das ist mit Abstand seine längste Storyline hier. Aber natürlich ist die Min mir wieder weg, deswegen wieder abspeichern. Ja, um 14 Uhr, Leon, ist richtig dunkel. オリジナルカレー。あ、オリジナルカレー。Also, wir waren hört sich auch zu, ja. What's the current take-home pack? Das ist halt cool, so diese Lizenz, weißt du, weil du dadurch halt, der Laden ist authentisch nachgestellt. Wahrscheinlich sind dann auch die ganzen Produkte auch authentisch und so. Ist hier, ja, die bekannte Beef Bowl, Teeshokus und so. Kare. Ja, Kare, Don, Kombo Meal, Teeshoku. Das ist eine coole Sache. Aber hier, warte mal. Genau, Shellac. Wir gehen mal nach da oben, um auf die nächste Sidequest zu triggern. Schauen wir mal, was da... Jetzt ist es ja richtig dunkel. Digga, was ist denn hier gerade los? Meh. So, wie ich das ganze Bonus-Shit nicht machen muss, ey. In Yakuza 3, das ist so eine verdammte Erleichterung.
Scheinen Casinos die Sidequests. Das sind ja die meistens die Sidequests. Ja, das ist so. Der sieht einfach genau aus wie unser Chief, aber egal. Hello, young man. I notice you've been making some excellent plays. Ja, ich war auf jeden Fall sehr oft hier. I guess. You need something, old-timer? No, no. Don't disregard me as some adult old fogey. I've been watching you and I know a daredevil when I see one. Nothing like the rush of winning the jackpot, right? No. Okay. Let me get to the point. I happen to know a place where you can make some real money. Much more than you could ever scrounge up at a tame little venue like this. Interested? I don't know. That's pretty much the opening line of every sketchy deal in the book. Besides, do I look like I need money? Oh. Yes. Yes, you do. And believe me, a man of my means would know. You definitely need the money. Maybe you even deserve it. But alas, I'm beginning to ramble. So let me give it to you straight. My game can earn you 3 million yen in one go. Okay. I pique your interest. I say it again, making tiny bets here will get you nowhere. 3 million ist sehr viel, ja? Also für uns. 3 million yen for one game? Yeah, that's gotta be a scam. But at the same time, I'm kinda curious to see where this goes. So, I could really make 3 million, huh? Yes, that's right. I wouldn't lie. 3 million yen for one game. And you may be young, but I like your spirit. That's why I decided to give you this opportunity. But if you're not interested, just say so. Now, what's it going to be? I'm still not convinced. What should I say to this guy? Doch, moment. Alright, I'm in. Excellent. Then come with me. The game takes place a little ways from here. Can you spare the time? As long as you spare the change. Das sieht ja sehr vertrauenswürdig aus. What is this place? Looks bleak, I know. But don't worry. No one will disturb us here. Come, come. Don't be shy. Have yourself a seat. Das sieht so aus, als würden uns gleich die Organe weggenommen werden, ne? So, what is this game exactly? Patience. Patience, my son. For our game, we will be using this. Huh. Okay, ich weiß, in welche Richtung es geht, ist wieder lustig. Das ist the Substory? What the hell? Ever heard of the firearms and sword control law? It's still a thing, you know? Ha! That's hilarious. You probably figured out by now. But the game is Russian roulette. Okay, ja, Zeit zu sterben, lol. The chambers hold 6 bullets, one of which is live. We take turns pulling the trigger. If you survive, you pass the gun. If you don't, oh, then you just pass away. Stay alive until the end, and you win the 3 million. Oh, and you can quit any time after the first round. But if you do, needless to say, you'd forfeit everything. Don't tell me you're getting cold feet now. Even if I was, I doubt you'd just let me walk out of here. Now, are we doing this thing or what? At
Atta boy. Then let the game begin. What the hell? Yeah, that escalated quickly, man. That got out of hand real fast. Meiner Meinung nach nur Psychopathen würden dieses Spiel spielen, freiwillig. You really are a brave kid. Not a hint of nervousness. Or maybe you just failed to realize the gravity of your situation. You could be knocking on death's door. You look pretty smug yourself. Does that mean the older you get, the less you care about dying? Yeah? Hardly. Put simply, I've accepted my decisions in life, and I know what fate is coming to me. So why should I let a silly game like this bring me down? Oh. Alright. It's your turn again. What'll it be, boy? I'm still in. Ja, natürlich. Also, sowieso, weil wir ein Videospielcharakter sind, weil wir wissen, dass der Bro ja noch die Hauptquest machen muss. Ne? Sonst wird nichts passieren, aber ja. Im Real Life macht bitte sowas nicht. That's more like it. Now the question is, how long will that bravado last? Ho, ho, ho. That's twice in a row, and you hardly so much as blinked. You truly are a daredevil. Uh-huh. That's your move. Hey, it'll make this bullet number 4. Now, there's a 1 in 3 chance that I bite the dust right here in front of you. If you allow me a moment. There we are. Das ist literally wie auch Squid Game, Staffel 3, die erste Folge, ne? There we are. Now it's down to 1 and 2. Is it way heavy on your mind? Leaving here in comfort, or as a cadaver? I suppose you could opt out and leave as a failure, too. One more shot and I'll be up 3 million yen. But if things go wrong, I'll be down 6 feet under. What the heck should I do? Finish it. You think I'll back out now? I'm all in. Well, well, well. So you're riding it out to the end. That's what I like to see. I sure hope your gamble is worth it.
Ja, Nerves macht keinen Sinn, kann man das hier passively. Hat richtig gemerkt, Digga, wie wir... Hi, was geht? Hi, ich streame. Hab ja mal richtig gemerkt, wie lange er gebraucht hat, um den noch zu drücken. So, looks like that money is all mine. So you caught on, did you? Caught on to what? Dass alle blank sind. Don't play dumb. You knew all along there were no real bullets in this gun, didn't you? Actually, I didn't know for sure. What I did notice was how little you were concerned whenever you pulled the trigger. And what about all these suits standing around? What were they gonna do if an actual bullet went off? I mean, they could have been hit by a stray. That's what made me think this was all a bluff. All reasoning aside, I must say it takes quite a bit of nerve to trust your instincts like that, especially with your life on the line. So, how about my 3 million yen? Yes, yes. Here it is, as promised. Kriegen wir jetzt wirklich 3 Millionen auf unser Konto? Das wäre schon ziemlich geil. Ja, ja, wir kriegen es wirklich. We got 3 million. Wir sind reich. So. Thanks, sir. And I'm gone. Oh, and guess what? Holy shit! In fact, it was a real bullet all along. What is wrong with you? To be young again. Trusting a gut and running full speed ahead without the crushing grip of fear to hold you back. That's what I've been after. Anyway, I learned a lot from you today. Are you going to arrest me under the firearms and swords control law? For what? I didn't see anything, except for this cash. Besides, I think I learned a little lesson myself about the value of life. Das ist eine ganz geisteskranke Substory, Digga. What the hell? Die ist komplett gestört. Aber wir haben 3 Mille. Ja, wir sind reiches Fuck. Sehr gut. Scheiße, Mann. Bringt uns nichts. So, keine Ahnung. Weiß nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Ja, aber gut. Ach ja, gerade wurde angekündigt, dass The One Piece nächstes Jahr starten wird und dass der alte One Piece Anime in einem Seasonal-Format wechseln wird und nur noch 2 Kurs pro Jahr haben wird, mit je 13 Folgen, also insgesamt 26. Okay, auf The One Piece freue ich mich natürlich, weil das heißt, dass ich Action mit One Piece anfangen kann. Und ja, wie gesagt, einfach, es wird einfach gleichzeitig zweimal One Piece, das ist wirklich bescheuert. One Piece läuft so lange, dass jetzt schon das One Piece Remake läuft. Das ist wirklich absolut bescheuert. Der alte Anime läuft in einem Seasonal-Format dann. Ja, Netflix Live-Action juckt mich nicht, von daher. Aber das ist ja eine monumentale Aussage, weil das wird dann das erste Mal sein seit 1900 schieß mich tot, dass One Piece nicht jede Woche laufen wird. Also das ist ja schon eine krasse Sache, also dass da eine Unterbrechung da ist. Das sind ja Leute, die haben gefühlt ihr halbes Leben daran gearbeitet oder ihr gesamtes Leben. Und dann wird es hier nicht mehr jede Woche kommen. Das ist schon krass. Also, ne, jetzt, außer wir ignorieren halt mal irgendwie Urlaub oder irgendwas, ich meine Holidays, Feiertage.
Ja. Ja, das was passiert hat bei April in Kuhn gedauert. Das muss mir nicht nochmal erklären. So, after completing burning bridges, make sure you clear voiceless cries. Go to homeland. Wir fahren dann mal nicht zu den Docks, obviously, sondern zum East Park Boulevard. Dum, dum, da, dum, 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 dum. So. You're late. You know you're not supposed to keep a lady waiting. Huh. Sorry. So that's what Yakuza left behind. You're right. I'm afraid that alone won't be enough to catch our man. And here we were so close. Isn't there anything we can do? I could always infiltrate the syndicate and scope things out. What do you say to that? I said it's too dangerous. Oh, please. All I'll be doing is working my magic at an affiliated venue. Besides, now that I've seen the documents, wouldn't you say I've passed the point of no return? I get that, but what would you even do? I'll masquerade as a hostess. Sweet talk my way right up to the big bad bridge himself. I don't know about that. Oh, have a little faith. With enough makeup and the right dress, I could be your perfect femme fatale, and you know it. Well, you certainly have the charisma. Alright then. Just don't do anything too crazy. Where are you off to in such a hurry? To look into the relationship between my dad and this mystery man, Kay. I've got nothing to lose, so I was thinking I'd get my fortune read by the greedy old lady. Naomi-san? Yeah, she really seems to know her stuff. I wonder what's in that crystal ball anyway. You know Naomi-san's actually an informant, right? Uh-huh. I thought she seemed suspicious. Huh, that's one hell of a cover she's got. Don't tell anyone, okay? There's a lot of risk involved in being an informant in Kamurocho. Why do you want to know about Kay so bad anyway? Kay is another name that pops up all over my dad's notebook. I just want to know what kind of person he was. Besides, there might be some connection to Bridge. I see. Well, if I find out anything, I'll contact you. Thanks. I appreciate it. Gut, dann müssen wir zu der zurück. Oder ich kann die eine Substory hier schon mal anfangen, weil wir direkt in der Nähe von Homeland sind. Von Homeland Security. Yo. Oh, hi. Where's Mehua? Out shopping? Yeah. No, and I don't believe I'll see her again either. Huh? The heck are you talking about? What's this?
It arrived for her a few days ago. I found it on the desk. This is relevant how? What? If you want to meet your real father, come to West Park, alone. And don't tell a single soul. According to this, Mei Hua went to meet her real father. You mean her biological father? Exactly. I'm sure she's always wanted to find out who he is. Come on, Zhao-san. You're the one raising her. It doesn't matter who her biological parents are. That's what I want to believe. But when it comes down to it, kids want to be with their real parents. I'm anything more than a substitute. Let's save that kind of talk for later. For now, we need to figure some things out. For instance, if this letter's real or not. Why would it not be real? It's suspicious no matter how you look at it. First, why would anybody write that to their strange child like this? They just come and see her. Second, what's with the don't tell a single soul part? Why all the secrecy? I guess I hadn't thought about that. From the looks of it, Mei Hua could be in danger. Did you check out West Park yet? I haven't. Come on, man! Wake up! Wake up! What would you do if anything happened to her? I know that. Shit. What the hell have I been doing? Whoa, hang on! I understand how he feels. But he needs to get a grip. I imagine he's heading straight for West Park. Better follow up on this. Ja, machen wir es so direkt in der Nähe. Und wie lange kannst du jetzt streamen? Bis so 18 Uhr würde ich sagen. Wenn ich bis dahin nicht schon mit allem fertig bin, was Tanimura hat. The hell is Zhao-san doing? What did you do with Mei Hua? No idea what you're talking about, Pops. And you're starting to get on my nerves. Yeah, didn't your mother teach you to talk politely to strangers? You're nothing but a group of hoodlums. Now where the hell is Mei Hua? Mei Hua, get it off, Pops. Giving me a headache. Besides, she's probably already been sold to some pervert by now. What did you say? The last part. Can't you repeat that one more time? Huh? Who the hell's this fuckword? You come here to get your ass beat too? I'm with the police. Now start talking. You with the police? Well, excuse me, officer. Thought you might have been host or maid stripper or stuff. Ja, maid stripper don't einfach auf und stellt Fragen. Ganz normal. Hey, maybe it's a gun. And I bet his badge would be worth some money too. Guys, I don't exactly have time for this right now. Oh, I always wanted to shoot a gun. Maybe just take yours. Nach der Jungs. Auf die Idee kommen, Polizisten zu verprügeln, ist jetzt wirklich nicht das Schlauste, was man haben kann. Oh, steh auf. Und schau. Now, I want answers. Where's Mei Hua? Some tough-ass dude took her away. Be more specific. A middle-aged guy, in a suit. He put the girl in the car and they drove off towards the hotel district. Jeez. How are you supposed to keep up with the car? Hotel district hört sich auch nicht gut an. Zhao-san, are you alright?
hotel district, right? Right. Yeah. Son of a... I'm coming, Meihua. Zhao-san, we need to stay together. Something's not right here. It's like a man possessed. I need to solve this, and quick. Ja, dann rennen wir mal nach. Auf zum Hoteldistrikt. Versuchen wir da sie zu befreien. Das wäre ganz wunderbar. Wake up. Wake up. Wo bist du, Josen? Du kleines Stück Scheiße. Das ist my fucking lifetime, ey. Wieder ein Grab, der kleine Huren. Digga, wie viele. Nee, danke für nichts. Give me back, Meihua. Look, buddy. That's just some place you don't go poking your nose into. There's one of them. Now I'll let you go, but only if you leave quietly. Don't screw around with me. Give me back, Meihua. You're not giving much choice, are you? Alright, boys. Take care of this old fart. Hold it! Must be raining idiots today. How about you play it smart and get the hell on out of here? Hey, are you alright? You're no use to me who are dead. The lengths people go for their kids. Astounding. As for you, I could just cuff you and be done with it, but that's not good enough for me. What kind of nonsense is that shit? I'm talking about doing to you what you just did to Zhao-san. Now get your ass back here. Oh, that's rich. Boys, get a couple of oil drums and some concrete ready for those two comedians. Get ready to kiss the bottom of the bay. Yakuza. Fight. Das ist schon geile Finish, ey.
Well, show me on. Joe-san, are you okay? Where's me? Get you to a doctor soon. Just stay still, alright? No. Finding Meihua comes first. I know. Just leave it to me. I wonder if she's in here. Meihua! Machan, you're here. Of course I am. Glad you're okay. Was that you making all the commotion out here? Now that you've come this far, I have no choice but to kill you. So you used a fake letter to lure a girl you know won't be reported to the police, and then you sell her off, is that it? I guess to you the letter was just bait. But did you ever think of how this girl felt when she read it? Unfortunately, I don't have much of an imagination. I see. In that case, there's only one way to make you understand. Good. Then I guess we're done talking. Now we settle this the way real men do. Fuck 'em up, boys. More Yakuza. Fight. Die Langkommensfeuer ist auch richtig geil. Und verhaftet. Machan! It's alright now. We were worried about you. I'm sorry. But that letter said I could meet my real dad. And I really, really wanted to. I know. Machan? Yes? How come it doesn't bother you? How come what doesn't? You told me you never knew your real parents either. How do you not let it get to you? It's all I ever think about. Who my mom is, what's my dad like, why they decide to leave me all here alone. Don't they care about me at all? Meihua, just like you said, it doesn't really bother me. I don't care who my real parents are. My real father died long before I could remember. And the man who raised me is the one I've always called Dad. Yeah, I guess you do always talk about him like he was your real dad. That's right. That's because I learned a lot from him, and everything I am now is thanks to his guidance. That's why I don't consider my dad any less of a real father, just because we aren't blood related. He's the one who raised me, and he always put me first. So, to me, he is my real dad. And you have a person like that in your life too. Huh? It wasn't easy for him, you know. Running around, getting beat up by those thugs. Especially when he's so out of shape. But you were the only thing on his mind, even when he was on the brink of death. Meihua! See? Here he is. Meihua! Dad! Meihua, I was so worried. Didn't I tell you to always call me if you're gonna be gone long? I'm sorry. I'm so sorry, Dad.
I've never been so exhausted in my life. Thank you, Machan. You never cease to amaze me. Officer Tanimura, at your service. Now, go to a doctor, okay? I gotta go. Schöne emotionale Substory. Und ein Level Up. Level Up. Stimmt, da können wir abschwellen. Das ist eine gute Idee. Ich hätte das Taxi nehmen sollen. Ja, wie gesagt, wir gehen hier einfach, dass wir irgendwie da so kommen. Ich kann hier einfach geradeaus nach unten gehen. Dann kommen wir zu der Fortune Tellerin und dann können wir die andere Substory jetzt fortsetzen. Die vorletzte Substory, die wir noch übrig haben. Ja, wenn wir mit der Pace weitermachen, in der Stunde hier, haben wir Chapter 3 geschafft. 2 Substories schon gemacht. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Wenn wir mit der Pace weitermachen, dann können wir vielleicht sogar Tanimura's Story abschließen heute. Das wäre schon krass. I knew you would return. Hello, Miss Information Dealer. I assume you heard that from Saki. Blessed with the gift of gab she is. Or should I say cursed? And was it It was a detective by the name of Yusuke Kaga who was inquiring into your father in Bridge. Kaga? So that's what he meant by K. Most likely. Yusuke Kaga. Well, that's one mystery solved. Only thing is the name K suddenly stops appearing in my father's memo book one day. Kaga was fired for mistakes made on the job. Fired? After that, he opened a coffee shop. Foreign prostitutes were among his regular customers. Wilder Fall? Really? He had looked after them while he was still a detective. Okay, gut, da kommt der Zusammenhang. Even after he was fired, they would still come to him seeking advice. Does he still work at the shop? He died 26 years ago. 26? So ein Jahr bevor sein Vater auch gestorben ist. The cause of death? Was reported as accidental.
although the facts pointed towards murder. So basically, he was eliminated because he got too close to those foreign prostitutes. That matter's too cloudy for Naomi to see. I don't believe a detective my father respected so much would make careless mistakes. He shot and killed an innocent bystander by accident during one of his cases. I seriously doubt that's true. But why? Because crack detectives like him know how to use a gun. I doubt he'd miss his mark like that. Heh, you seem to be a fine detective yourself. Your father said that Kaga had been set up. By a bridge. That I cannot see. But during an investigation on illegal immigration, the trail led Kaga to a certain government official. Government official? A few of those undocumented workers arrested by Kaga had been issued suspicious-looking visas. Many of them had been bought under the table. Someone was selling visas. Foreigners need a work visa or a student visa in order to work in Japan. But the screening for such visas is very strict. Many foreigners end up buying them from corrupt officials for 400,000 or 500,000 yen. Naomi has even heard of some who pay 1 million. Why would anyone pay so much to come to Japan? Back then, we had a labor shortage. Employers never seemed to have enough workers. But most of all, American workers saw Japan as the promised land, where jobs grew on trees. So Kaga suspected that government official of receiving money for issuing illegal visas. Exactly. So who was this official? Naomi doesn't know for certain. However, it may very well be Bridge. Yeah. Tanimura? It's me. I've got some info on that group. You do? Let's meet somewhere away from prying eyes. How about the rooftop garden on top of a volcano? I'll be there. I take it that was Saki-chan. Yeah. She was quite close to Kaga before he died. No kidding. You should talk to Saki-chan if you wish to learn more about Kaga. Thank you. On top of volcano? I can get there from the stairs next to volcano on Theater Avenue. So... volcanic volcano. Okay, der Punkt. I see. Okay, sehr gut. Let's see about this volcanic volcano. Oh Gott, Pachinko. Oh nein. Wir können wirklich aber Pachinko spielen.
ich überhaupt Pachinko spielen? Scheint irgendwie nicht so zu sein. Das ist einfach nur ein riesiger Pachinko-Parler, wo ich einfach reingehen kann und mir das anschauen kann. Das war's? Ja. Crazy. Was zum Teufel? Okay, wahrscheinlich kann man nicht Pachinko spielen, weil Pachinko basically Gambling ist. Aber eine Gambling Hall können wir tot. Irgendwie check ich das nicht. Ist aber nur eine riesige Werbung oder so. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Erstmal Pachinko spielen, ja geht nicht. The meeting place Saki-chan told me about should be around here somewhere. Hi, handsome. Hey, don't surprise me like that. Sorry, honey. Things are starting to heat up, so I'm taking extra precautions. Is everything okay? I told you. I've passed the point of no return now, but it was worth the risk. What'd you find out? Tsugawa. He's the man behind the fake marriages, counterfeit passports, shady recruitment strategy, and just about everything horrible under the sun. So, is he Bridge? I don't think so, but he's definitely affiliated. Tsugawa runs a trading company called Urban Foods. They import food mainly from Asian countries. So that's how he gets all his local information. His on-site employee seems to be handling the recruiting operations as well. He learned all that so quick. He must have been one hell of a detective back in the day. By the way, I wanted to ask you. What is it? We heard all that, by the way. What? I thought you were just another shady lady, but it turns out you're working with a cop. Nice knowing ya, Officer Okama. Huh, so you found me out. Guess I lost my touch. I'll have to work on that. Saki-chan, you need to run. But... Don't take this wrong, but you just could be getting in my way here. If you say so. You caught me at a busy time, so let's start this quick, okay? I'm sure you understand. Es gibt eigentlich ein Pachinko-Minigame mit großer viel laut Guide. Okay. Du hast ja gesehen, ich bin an jeder Eil rumgelaufen und ich konnte es nicht machen. Okay. Vielleicht kann man das nur mit einem anderen Charakter spielen oder so. Ja, da war ich gerade, Bernie, du. Das hast du doch gesehen. Saki-chan, are you alright? I haven't ran that much in ages. Oh, he'll live. Now, where's Tsugawa's company, this Urban Foods? I'm going after him. Don't you think you're rushing things just a bit? We've already been targeted by hitmen. If we want to act fast, we'll only be leaving ourselves open to more danger. It's time to go on the offensive.
There's that youthful optimism shining through. Alright. Urban Foods is in the building with the information booth on Supon Street. Don't take them lightly. Supon Street. Got it. Supon Street? Na, wir werden direkt dahin teleportiert, das wäre schön. Nein, werden wir nicht. Ah! Aladdin Fiend Machine. Wie gesagt, ich kann mit keinem reden. Der Virtual Fighter, ich kann das hier nicht benutzen. Hier sind überall freie Dinger, ich kann mich nirgendwo da hinsetzen. Ich kann mit keinem der Mitarbeiter reden. Ich kann nicht mal zum Price Counter dahin gehen. Ja, dann schaue ich das jetzt nach. Irgendwie irgendwas stimmt hier nicht. Okay, anscheinend ist auf der PC-Version von Yakuza 4 und 5 Remastered wurde Pachinko anscheinend entfernt. Dass du zwar reingehen kannst, aber das Spiel nicht mehr spielen kannst. Ja. Es gibt aber keine richtigen Artikel dazu, sondern nur so Vermutungen.
Ah, da, hier. 2021. Sega removed pachinko machines from Yakuza 4 and 5 on PC. Hm. Mhm. Those are the fans that are most disappointed by the decision to take the pachinko minigame out of the remastered version of Yakuza 4 and 5 that just recently made it to PC. Both games are completely devoid of their pachinko minigames and their associated completionist list requirements. This is especially strange considering the console versions of the remaster still include the pachinko minigame. So what gives? Well, Reset Era users have pointed out that Yakuza 7 didn't include pachinko minigames on PC at launch either. Those were added as a separate free DLC in January for anyone who wanted them. It's speculated that Sega did this to ensure that Yakuza 7 didn't run afoul of any country's anti-gambling laws by omitting pachinko machines from the base game. This could be the same thing with Yakuza 4 and 5. It wouldn't be too surprised to see an optional DLC come out later on that puts the pachinko machines back in. If you still can't get enough Yakuza, und so weiter. Ja, also es gibt keine offizielle Aussage dazu, aber Leute gehen davon aus, wegen Anti-Gambling-Laws, dass da das Pachinko entfernt wurde. Was ich mir auch gedacht habe, mit wegen Anti-Gambling-Laws und so. Was halt weird ist, weil du kannst trotzdem in eine Gambling-Hall gehen und mit anderen Spielen halt gamblen, mit Blackjack, mit Poker, mit Mahjong und so weiter. Aber gut, kein Pachinko in der PC-Version. Was auch noch weirder ist, weil es ist nur in der PC-Version. Ja klar, den Ort können sie jetzt nicht entfernen. Oder sie haben wahrscheinlich keinen Sinn gesehen, den Ort komplett rauszunehmen, dass man den nicht mal mehr betreten kann oder so. Ich glaube, wäre unnötig gewesen oder so. Okay, jemand sagt bis hier. Sega made the indefensible decision to outright remove the feature from the game for every PC copy, despite the fact that it's painfully easy to generate region-locked versions, and that's something that even Bob's indie studio is capable of doing. The pachinko machines are available on Xbox and PlayStation, dismantling any possible reasoning Sega might have had behind the decision. Users noticed this problem and started asking questions. That was 2 years ago. Sega still hasn't said a single word about it. Sega obviously didn't bother mentioning the fact that buyers of the PC versions of these games would be paying for their 4K 60 gameplay by sacrificing content that existed since the original releases over a decade ago. I was enjoying Yakuza 4, but a giant component of that enjoyment was coming from the understanding that I was playing the idealized version of the game. This was as good as game ever was or ever would be. Silly me, in fact, I'm playing the only version of the game that is incomplete. Pachinko is boring anyway. Bug off, I play Japanese games for a reason, plus I meine... Okay, da jetzt komplett abzuragen, nur weil Pachinko fehlt, ist schon crazy. Weil Pachinko ist einfach Gambling, aber gut. Yeah, I don't really care about Pachinko, but it's 100% unacceptable that stuff like this happens, even if it's minor. Ja, weil man fragt auch anscheinend seit Jahren nach und seit Jahren kommt keine Reaktion vom Ryuga Gotoku Studio oder Sega. Ja. Ich hätte es ehrlich gesagt nie bemerkt, wenn ich da nicht reingegangen wäre und gemerkt hatte, oh, ich kann die Maschinen gar nicht spielen. Ich finde das Ganze aber ziemlich blöd, denn zwischen GTA Online hast du ja quasi ein ganzes Casino. Ja, ja, es ist wahrscheinlich wegen einem ganz unnötigen Grund oder so, dass es rausgenommen wurde. Und es macht auch gar keinen Sinn, wenn Xbox und PlayStation das immer noch haben. Dann macht es ja gar keinen Sinn zu sagen, wir haben es komplett rausgenommen aus der Remastered-Version. Das wäre zumindest ein Grund, aber haben sie ja nicht. Ja. Okay, random. Good to know. Good to know. Es ist einfach nicht da. Xbox und PS sind nicht in allen Ländern verfügbar. In welchen Ländern kannst du keine Xbox kaufen?
Also welchen Ländern kannst du eine Konsole nicht kaufen, in denen du einen PC kaufen kannst? Nordkorea? Wieder. Also. Oder China oder was? In China kann man doch bestimmt auch PlayStation, Xbox kaufen. Kennst du welche Länder, Benny? Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Naja, da haben wir es. So, wo müssen wir jetzt hin? Urban Foods should be on Suppan Street. Suppan Street? What the fuck is Suppan Street? Gibt es die überhaupt? Da, oh, die Straße. Gott, da waren wir ja seit Ewigkeiten nicht mehr. Seit Yakuza Zero war diese Straße nicht mehr relevant. Weil Yakuza Zero war da der Ort, wo wir den Modus immer gemacht haben mit den Gebäuden in der Stadt kaufen und so. Zum Beispiel im Balkan kannst du kein PSN-Account machen und es ist auch schwieriger, an Konsolen zu kommen. Im Balkan, im gesamten Balkan. Das ist sehr random. Ne. Aber dann in diesen Ländern müsste es dann Anti-Gambling-Laws geben oder so. Ja, naja, egal. So, this Urban Foods, Tsugawa had better be in here. Tanimura! So you're Tsugawa? So you came all this way just to run into a little dead end. Look, pal, you're in deep shit. And I mean the deep end of deep shit. You're in over your head in shit. In fact, you're about to be buried in it, just like that corpse of a rider. Heißt ja nicht, dass du in Serbien keine Playstation kaufen kannst, nur weil du keinen Account machen kannst. Ja, der Move, den wir gelernt haben, stimmt, die Revelation. Okay. You know the guy they call Bridge, right? You're shit out of luck. I don't know a damn thing. Okay, let's make a deal. Huh? Give up Bridge's identity and promise to never get involved with crime again, and I forget about everything you've done. Or you can rot in a jail cell. Your choice. You promise you'll never tell anybody I talked? Sure. We ain't have the man they call Bridges. Yuji Katsuda. Yuji Katsuda. He's the chairman of the Asian Women's Friendship Association. Friendship, huh?
So they use that as a front to hide the terrible things they really do. If you value your life, you should run. You can't arrest Katsura based on Tsugawa's statement alone. Right. We can't afford to make any stupid moves until we get some hard evidence. He's completely hidden his trail so far, so he must be really sweating balls by now. A man like that can never let his guard down. I meant to ask you this before, but I heard you were close with Detective Kaga before he passed away. What? Who told you that? Naomi. Oh, she did she? Could you tell me more about him? I helped Kaga-san out after I quit my detective job. At the cafe he ran? Yeah. I used to counsel sex workers that came there whenever they had problems, and then the syndicate fought me out. How? Kaga-san. He was involved with them too. Was he on their payroll? Possibly. If he was, then why would they kill him? Because he fell in love with a certain woman. One of the illegals? Yes, a woman from Thailand. They killed him when he tried to help her escape. But you never sold yourself out. You're still helping immigrant women. There will always be women who found themselves in trouble. Somebody has to be there for them. Dang, you're a true hero. Don't you mean heroin? Right. Und da ist dann die letzte Sidequest hier. Ja. Was ist das hier? Nicht wirklich. Oh, jetzt zurück nach Shellac. Hey, I'm Aoki. I don't know what's happening around town or if anyone might need a helping hand. I've got you in for hookup. Was? Ja, danke, der Substitutorial, das habe ich jetzt definitiv gebaut. Wo muss ich hin? Ah, okay, leave the Champion District. So, mit dem... Who's this? It is I, the great Naomi. Naomi-san? How did you get my
remember who you're speaking to. Anyway, I found out what Katsura is doing behind the scenes. Saki-chan told you about him, didn't she? You don't have to get involved with this, you know? Did I ask you to look after me, boy? If you want to know more, come see me. Okay, I owe you one. Ja, ich will lieber zum Taxi dahin. Hintertorwart Josep Martinez. Okay. Haben dieser Morgen einen Rollstuhlfahrer mit seinem Auto erfasst. Trotz sofort die eingeleiteten Rettungsversuche ist der Mann noch an der Unfallstelle gestorben. Das berichtete dann die italienische Zeitung Repubblica. Das ist natürlich eine doofe Sache. So. Weiter geht's. I knew you would return. Oh, Saki-chan's here too, huh? Well, you might as well just tell me about Katsura. The Asian Women's Friendship Association was merely a front for Katsura. What do you mean? He was using it to connect with various Asian political figures and then profit handsomely from Japanese overseas development assistance. And aren't associations like that non-profit? He contracts out all work to companies run by relatives. There are 14 of these companies in all, both big and small. Doesn't anybody notice that it's at least a little bit suspicious? A little hush money to police and politicians works wonders. But that would take an awful lot of cash. That is where the foreign prostitutes come in. Katsura is extorting money from them like there is no tomorrow. You have proof of this? Finding proof is your job, detective. But if Katsura were the sex industry kingpin known as Bridge, that would all start to make sense. So he's hiding behind a banner of compassion while secretly exploiting immigrant women. The problem is, how do we get close to Katsura? I have an idea. Do tell. I'll simply call the association and tell them I'm coming to see Katsura. Then you wait for a hitman to show up and try to stop you. Aren't you putting yourself at an unnecessary risk? What choice do I have? I need some way to pick up his trail. Will you lure the hitman out around here? Too crowded. Their kind only strike when there are few people around. I'll head over to Pink Alley after I call. That's where the attack will take place? Yep. Can I count on you for backup? Yeah, leave it to me. Pink Alley müsste da drüben sein.
Hallo. Hallöchen. Wie geht's dir so? Wie läuft's mit der Krankheit? Schon mal besser. Hörst du schon raus. Es ist nicht mehr die Nase zu. Es ist nur Ah, so ein noch bisschen kleines ist sie noch bisschen, nur zu. noch dieses kleines bisschen Schleim und so. Hm. Okay, sehr schön, sehr schön. Warst du gestern mit Familie unterwegs? Habt ihr irgendwas Schönes gemacht oder? Ja, weil mein Vater eigentlich, also, ne, den Zeitpunkt musste er eigentlich zur Nachtschicht. Wollte mit meiner Schwester und mit mir noch mal ein bisschen so in die Stadt fahren, weil er nebenbei Pokémon Go gespielt hat. Was? Dein Vater hat Pokémon Go gespielt? Crazy. Mein Vater spielt gerne Pokémon Go weiter. Und Crazy. der hatte die Idee gehabt, ja, ich nehme die Kinder mit und zock dann immer noch ein bisschen Pokémon Go, die können quasseln. Wild. Sehr witzig. Aber ja, war chillig gewesen. Ja, das ist doch gut. Ich habe derzeit gerade einen Song rausgefunden, wenn man Rage und so, ne? Dann Hm. gibt es asoziale Leute, das habe ich bei der Bruch-Challenge von Gamerpasa und so gesehen. Und ich musste so innerlich lachen, weil das eigentlich so zustimmen könnte. So, es gibt einen Song, der heißt einfach Gute Laune. So komplett bescheuerter Song, aber wenn die Leute ragen dabei, dann ist der Song nochmal doppelt mal witziger. Oh, oh. Da hat Eli geflucht, dann hat die Freundin einfach, war dann im Raum gewesen, hat der Freund nichts, also wusste gar nicht, dass die Freundin bei ihr im Raum war. Und dann macht sie einen TikTok-Song, diesen TikTok-Song an, ich habe gute Laune vorne, und hinten siehst du einfach noch weiterhin, wie Eli immer noch upraged, wie sonst hat. Lol. Ich musste so lachen dabei die ganze Zeit. Oh, nice Scheiße. Hier weiterhin Yakuza. Was ist denn ein bisschen passiert in der Kurzfassung? Ich weiß nur noch, also, Ein ja, bisschen, ja. ich weiß nur, dass wir plötzlich Polizisten sind. Nicht Oh, mehr, dann hast du 300 Jahre an Story verpasst. Das kann ich dir weil, sagen. der letzte Take weiß ich noch, dass wir verletzt waren in der Insel halt, also unser alten Boy Kiryu-san wieder gesehen haben und Ja, gegen ihn gekämpft haben und dann das war der, Tagesagent, ja. ja, richtig. Und dann hast du ich glaube, ein paar Nebenquesten noch gemacht und dann ja, musste ich schon weg und dann plötzlich, wo ich eins Stream wieder reingekommen bin, warst du der Polizist. Ja, du hast, glaube ich, 3 Streams dann verpasst oder so. Das ist extrem viel Story. Wenn ich das jetzt erklären würde, dann würden wir hier noch bis morgen sitzen. Äh, Okay. deswegen, das ist wirklich sehr viel. Ich hatte das gestern versucht, auch Christoph, der war auch ein paar Streams nicht mehr da, weil der arbeiten muss und so und nicht mehr so viel Zeit hat. Und da war ja auch war ich ja so, der ist der und der mit dem. Und wir waren eigentlich hier so, der hat den Jungen gebracht und war der mit dem und dann hat der hier den besucht und dann quasi jagt der hier den und der war für den, aber hat den betrogen und hat den erschossen. Und dann haben der mit dem hier getroffen und er hat ihn getroffen und dann haben sie den gesucht und der ist dann auch gestorben. Weil es so halt gefühlt, weißt du. Da müsst ihr Mhm. jetzt so viel erzählen, dass, ja. Und sie ist Alles gut. eigentlich seine Schwester und sie hat dann ihren Namen und so weiter. Das ist halt, ja. Ich werde mir das als Kurzfassung irgendwie einmal durchlesen lassen oder so. Mhm. Ja, kannst du gerne. Äh, die Beschreibung ist wieder Müll. Dankeschön, dieser scheiß Guide, wirklich.
Scheiß Kackguide. Ich werde ihn vernichten. Vernichten! Ich werde ihn aufschlitzen. Dieser dumme Richtig. Dieser So, muss ich jetzt ein Video schauen. Jetzt habe ich den richtigen Eingangspunkt. Come on, guys. I know someone wants to kill me. This would be the perfect place. Ja. Here you are. Right on schedule, boys. I just have to lure you into a dead end and we can go from there. And you any idea what you're about to do, you? That's my line. What the? Say your prayers, bitches. There's no escape now. Leave this to me, Saki-chan. As for you idiots, hurry up and bring it. I don't have all day here. Yakuza. Point. Sehr gut. Boah. Die Rückhandschelle und Genickbruch. Er ist tot. Alter, wie das aussieht, ob da beide Augen aufgeploppt sind. Der Typ ist extrem stark, also von seinem Kampfstil. Ja, du kannst hier jede Combo halt finishen. Und da kann er Leute sogar verhaften hier, zack. Na ciao. Was du den Instant KO Move hast du? Call your boss and tell him you've gotten rid of me. Hurry up and do it! You're going way too soft on him, sweetie. Huh? Back when I was cracking heads and solving cases with the Hiroshima PD, they had a little nickname for me. Ever heard of Saki the Demon, asshole? No, of course you haven't. Now listen up good, you little shit. What is happening? Are you fucking brain dead? Make the goddamn call! Or will I pry open your skull like a sea otter cracking the oyster, a canvas the street with your head goo? This needs to go to far. Fine, I do it. You see it. It's me, Thomas-san. Done deal. Bad right. Good boy. Die Oma hat nur eine minimale Angst gemacht. Nur minimal. Well, how was I? Scary as hell! You make one badass detective. Tanimura here. I have some information for you. What? Next Monday, Katsura will be holding a symposium at none other than the Millennium Tower. And would you believe it? The name of the symposium is Empowering Asian Women. Katsura is apparently finishing his preparations there as we speak. It's rare for him to be out in public like this. Perfect. And this is my chance to take him out. I would exercise extreme caution if I were you. I appreciate the tip. Now I've got his ass. Now watch these three while you do what you have to do. Guess this is what we've been waiting for. Best of luck, hun. Thanks. Hopefully I won't need it. Chairman, we're expecting about 5,000 visitors on the day of the symposium.
How about VIPs? Free government ministers, including the Minister of Health, Labor, and Welfare, and for other representatives from various industries. Excellent. First we mention beer booths for my information. Nothing exceptional with the money to run a Satan woman's friendship equality. What do you say, boys? Hey, Katsura! Masayoshi Tanimura, Community Safety Division, Kamurocho PD. Any of that ring a bell? What the devil? What's wrong? Did I scare you? You look like you've seen a ghost. What is noises? I don't have time to play games here. And playing dumb won't help either. I was almost killed several times thanks to you. Your delusions. Sad to see force the high detective who for boats of famines. Think I'm lying? How's this for proof? I took this phone here from one of the men you sent after me. What would happen when I tried to contact the guy he called to report the hit? I finally tracked you down, Katsura. Or should I say, Bridge. What? You... Harry, and silence this through. Yakuza. Oh. Ich hätte mehr Gefühl, wenn er nach unten geguckt hätte und dann immer so eigentlich ein bisschen leise so Shit gesagt hätte. Das hätte so richtig gut reingepasst eigentlich so Shit. Guck mal, da macht hier diese ganzen Instant, weil Tanimura ist richtig crazy. Weil ich habe da eine Fähigkeit von ihm freigeschaltet, dass jedes Mal, wenn wir einfach eine normale Combo beenden, er hier immer diese Finishing Moves macht, auch wie hier. Und das macht richtig fett Damage. Da muss ich keine Heat Moves, werden einfach automatisch quasi ausgelöst. Und hier, knack und knack. Schöner Armbreaker. Eigentlich, wenn du die Yakuza-Teile fertig hast, dann müsstest du eigentlich so ein eigenes Ranking, wer war der stärkste von den Charakteren, die du gespielt hast. Könnte ich machen, ne? Ich glaube immer noch mit Abstand die Overposten waren die Ultimate Movesets in Yakuza Zero. War Mad Dog auf Shimano einfach. Sticht den ab so. UI, ne? Zieht sowas besser raus und so. Fetzt dabei hin und her. Das war komplett geisteskrank. Ja, ist echt so, immer noch. Der eine Stream war immer noch so krank gewesen. Wir so, okay, so komisches Lachen und so. Und dann so, oh, ich habe jetzt die neue Fähigkeit freigeschaltet, quasi noch ein bisschen. Und dann machst du ein bisschen Main Story, möchtest die neue Form anfangen und plötzlich stehst du jeden. Ja, zack, zack, zack. Fällt so, bam, 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 bam. Fliegt da rum wie so. Wie der eine Typ aus Demon Slayer mit dem Blitz-Moveset da. Ja. Deswegen. Oh. 26 years ago, you murdered a detective named Kaga, didn't you? And? What about it? He was one of your own, wasn't he? Why'd you have to kill him over something so trivial as running away with a woman he loved? Don't come any closer. Wait! Ach Gott, Chase Minispiel. Ah, ne, doch nicht, oder? Okay, walk off. Chase! 3, 2, 3, 1. 2, 1, go! Flasche und... Ey, die Mülltonne zählt nicht!
Yeet! Um, 終わりだな。 Alrighty there. Smith. Give it up, Katsura. You're done. damn it. This moron has nowhere left to run, yet he's still limping around like a herd animal. Dude's in full denial. Get back. I'm warning you. Look, even if you do shoot me, my friends are clued into everything. They'll hunt you down and bring you to justice. That bastard made it seem like he was under my trap, and then had to go and visit me behind me my back. What? In my world, there's no rules that someone who can't be one of. And I killed him just for that? He got a kill because he was stupid, and he was saving his own hide. He lets himself get caught by me, or to protect that woman and the kid. Kaga had a child? Yeah, this Tamiya woman he fell in love with. After she discounted when organized was really all about, I tried to have silence. She fell back to Thailand after having his baby here. So I'm planning to use his baby as a bait to lure her back to Japan. Then I found out Kadia and the baby somewhere. He hid the baby? He has probably placed the baby in someone else's care. I never heard about the birth after that. Könnte es sein. So his child grew up without knowing him, or where they came from. If Kadia hadn't tried to protect his woman and his kid, he wouldn't have been married for an Evelyn. He was one few men I tried to ferret. I give him that master of fact. You are the springing image of him, or it's just a coincidence. Huh. Weil hier Chibats Info, unser Hauptcharakter ist aufgewachsen, ohne seine Eltern kennengelernt zu haben. Und wurde halt von einem Detective aufgezogen, und dieser Kaga war der Partner von dem Detective von Tanimura. Ja. Ja, weiß man, welche Eltern das sind. Ja. Es könnte vielleicht sogar sein, dass er der Sohn von dem Kaga da ist. So now it's all over. It is. My dad mentioned something cryptic at the very end of his notebook. It was about taking care of the treasure that Kay left behind. So he did. Saki-chan. He told me that if I kept looking into this case, I'd find out things about my past. I guess you already know by now. Yeah, my real dad was Kaga. Yes. Now it's true that Kaga let himself get corrupted by money, but he hoped you would never lose your sense of justice like he did. That's why he named you Masayoshi, because the name means justice. It all makes sense now. I hope you're not too shocked by the truth. Like I told you before, I really don't care who my real dad is.
How can you still say that? I grew up reading this notebook ever since I was a little boy. It was the closest connection I've had to any sort of parents, real or not. Because it has the words of both your real father and your foster father. Right. It tells the story of two brave men who gave their lives to fight against the giant crime syndicate. Ja, krass. Ja, bei ihm ist auch sehr, weil sein richtiger Vater wurde dann auch getötet, ein Jahr später, und dann ist er komplett ohne Eltern aufgewachsen. Also auch sein Ziehvater halt. Well, I guess I'll see you around. Oh, I almost forgot. Just wanted to give you a little token of my affection. Here, you go. Digga. You got a seal of the dragon. Oh, come on. Don't make me say it. Just don't be a stranger, okay? I won't. And whenever you get the chance, maybe we could sit down together sometime and you could share some stories with me about my old man. You gained 10,000. Und das war die letzte Substory. Tanimura's Substories Award von Bob Utsunomiya. You've completed all of Tanimura's substories. Congratulations, you're worthy of the title Tanimurana. I have a prize for you. Come to Naomi's place. I give it to you there. Ja, wie gesagt, ich meine, wenn wir die Pace gut halten. Ich habe 4 Stunden Zeit. Heute bin ich auf dem Konzert noch, deswegen Flow. Oh, welches? Oh, Flow. Schön. Flow sogar mit der Naruto-Tour. Das heißt, die ganzen Naruto-Songs werden sie auf jeden Fall singen. Zum Beispiel. Na 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 na. Oh ja, das ist wirklich cool. Ja, und natürlich We are fighting dreamers, Nadi Fumikasa Shiten fighting dreamers, Nadi Fumikama was a fighting dreamers, Shinji Okama Wari, oi 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 oi, just go my way. So, stimmt, ich habe dadurch, dass ich einmal Pen and Paper so interessiert bin, habe ich jetzt einen englischen Kanal gekriegt. Der heißt for more World of Oi Lovers. Okay. Ja. Und da sind schon anscheinend, also der Typ hat 184.000 Abonnenten. Okay. Und schon über 1611 Videos. Ein paar hat er auf Kanalmitglied, aber ein paar Videos sind frei. Also so witzige Dinge erzählt worden. Da hat einer gesagt, so hier kannst du mal die Handschuhe angucken, also nachgucken lassen, bitte, wie ob die Handschuhe verzaubert sind oder so. Hat er gesagt, ja klar, kann ich machen. Hat die eine dann die Handschuhe nachgeguckt und die andere so, ja, dieser Drache hat so einen Edelstein oben am so im Kopf. Warum, ich möchte gerne diesen Rubin gerne anfassen oder entnehmen. Und dann sagt der andere so, jetzt stehen wir ja schon Sachen hier von anderen. Und dann kommt die andere, du kommst so an, dass du diesen Stein jetzt rausnimmst und plötzlich diesen Drachen erwächst. Und dann sagt die im Hintergrund, die immer noch weiter in diese Magie nachguckt, so ob es verzaubert ist, die Handschuhe, sagt so, 6 Minuten noch. und dann diskutieren sie. Das ist nicht okay, wenn du den Edelstein da rausnimmst. Wenn dann Drachen erwacht, dann kämpfen wir sowieso alle gemeinsam, aber dann sterben wir auch gemeinsam. Und da sie so im Hintergrund, 4 Minuten noch.
Ja, So geil. richtig panikvoll und dann irgendwann am Ende hat sie gesagt so: „Hier, guck mal, die Handschuhe, die sind jetzt fertig.“ Und dann sagt 'n außerhalb einer vom Charakter, das waren keine 10 waren literally 10 Minuten gewesen auch in real life. Ja. Aber gut, wie gesagt, in diesem Stream haben wir bis jetzt Kapitel 3 komplett gemacht von der Story. Das hat gefühlt nur eine halbe Stunde gebraucht, das war super schnell. Dann haben wir Mhm. jetzt 1,5 Stunden für die restlichen 4 Substories gebraucht. Und jetzt kommt Chapter 4, wie gesagt, das Finale äh, von Tanimuras Story. Und dann haben wir einen erfolgreichen Stream gehabt. Deswegen, ich habe schon gespeichert, fahren wir mal jetzt rüber. Und das war auch ein bisschen krass, Chibi. Wir haben hier 3 Millionen Yen, also sehr viel Geld. Wie haben wir das bekommen? Wir haben einfach Mhm. fucking russisch Roulette gespielt. Wow. Russisch Roulette, da kriegst du immer wieder gutes Geld. Weißt Ja, wenn du nicht stirbst. die Kugel liegt immer, im nächsten Klick. Ach so, immer, ja, genau. Mhm. Easy. Aber gut, so, jetzt hier. Storytime. 誰だ？カムロ署の谷村だ。お前が保護してもらいたがっているって話を聞いてやってきた。ああ、あんたがそうか。Warum lässt du die Tür auf wie ein Idiot? お前が上野清和会の三島だな。Are you a detective? Yeah, I'm here to place you under protection. そうだ。 Okay. And you think you can keep me safe? Only if you keep your part of the bargain. You give me the dirt on what you in has been doing behind the scenes, and I make sure you stay out of harm's way. Then that's the deal. I will talk. Was auch lustig ist, weil literally in der Substory vorher ist jemand, der Polizeischutz haben wollte, literally vor ihm erschossen worden und er konnte ihn nicht retten. Mhm. Also von daher, das ist schon Lu mal gut. Diesmal klappt es bestimmt, nicht wahr? so, aber lustigerweise, in dem Yakuza-Teil ist auch kein Megakampf drin. Oder sehe ich das falsch? Was meinst du mit Als Megakampf? Substory. Ja, du hattest ja in letzten, immer die letzten als Substory immer diesen verdammten mega krassen Boss gehabt. Achso, du meinst Äh, Arnold? äh, Oh, dort. Der ist immer da. Chibi. okay. Weißt du, warum wir bis jetzt noch nicht gekämpft haben? Der ist ja erst die allerletzte Substory von allen. Okay. Der ist ja immer die finale Substory. Deswegen haben wir noch nicht gegen ihn gekämpft. Wir sind ja noch nicht, wir haben ja noch nicht Kiryu gespielt. Kiryu hat ja auch noch 16 Substories. Und der zweite Hauptcharakter Tiger Sejim hat auch noch eine Substory, die man im finalen Chapter spielen muss. Deswegen, Okay. dazu kommen wir noch. Aber wir haben schon alle Substories von Shun Akiyama, dem ersten Protagonisten, und vom dritten Protagonisten, Tanimura, haben wir auch schon jetzt alle erledigt. It's like this. Me and in Brahma, we are ordered to go make sense into the club. Enter. Why? いいよ。 Then nobody say it. Cause you just told us to still sit up. So we followed his order. But then Prix shows up. Akiyama from Sky Finance. そうだ。 Yep, Akiyama. He fucked up with entry gameplay. I don't remember nothing after his business with bottle over my head. Next thing I knew, I was champion distant.
Ibrahim must have carried me over. Work surrounded by Garant Prince, no signs of Imhas anyway. Why the Champion District? The two of us again chef fact. Lot closer to Erland. Everyone must have freaked out. I bet someone was casing if he decided me like that. I started looking him so I couldn't what happened and figuring out next move, and I have no idea shitstorms this whole thing had become. Anyway, I was walking around Cornish for the wife. Then I found him. His body, anyway. I particularly purchased when I saw that I couldn't even protest what going on. You know, all I know was I was scared shitless, so I ran far as I could. I ended up in southern headquarters, but I barely remember how got here. Found me in an empty room where she'll freak out enough. I catch my breath and try to tease shit that went down. That I heard Collison. He was next round talking to somebody found. What did he say? I can't say I heard anything. He was any room and he already be talking with. But I sounds like talking to the cops. The words police came a lot. But what is he said next freaked me out. He said Eris is dead. Just a plan. Well, I get Missioner's son will find him. I got fucked out right then and right. Thankfully, before anybody saw me, I'm keeping a low pro, even science. このままじゃ俺は上の世話に殺されちまう。刑務所でもどこへでも行くから俺を助けてくれ。分かった。とりあえず俺のアジトまで来い。警察で保護の体制が整うまでの間、そこでしばらく。Ja, das war klar. Überraschung! Ich wollte gerade schnipsen. Und schau mal, man hat die Tür offen gelassen. Oh, das ist der andere Polizist eigentlich. Weil wir haben schon mehrere Hinweise bekommen, dass in der Polizei irgendjemand korrupt ist. Das ist eine Ratte, die alle umbringt und so. Ja, das war klar. You are surprised of the next kid. Getting is closer to truth. Will be yourself. I'm damn new impressed. Huh. You didn't see it fast be all this. Let's just say I had a feeling you'd show up. So you bait your organized crane to see if you can learn out the traitors? Something like that. You're not surprised to see me. Not really. Though I can't say I wanted it this way. Oh, you know it was me. I'm given dumb luck. A detective, huh?
Suguchi-san. A good hunch comes from keen observation. Didn't you learn that back at the academy? Must have slipped my mind. So, what tripped you off? I've known you were no ordinary cop for a while now. It's your fancy shoes. They always look brand new. Not exactly practical for a homicide cop working murder case scenes. A normal cop buys cheap shoes and wears them into the ground. The watch too. It's way too expensive for a detective's salary. It's so high-end, I doubt your average person's ever even heard of the brand. And if they did, their heads would explode at the price tag. Yeah, well done. You have it. All answered that's a cheap eye. Please. Suguchi-san. You really think it was all me? Huh? You haven't exactly been subtle. The rescue you staged when I met up with Katsuragi, sending Chief Hisai ahead to Homeland. It almost feels like you've been wanting me to catch on. What are you talking about? Digga, es wird so dunkel schon. Das ist crazy, Digga. Ist jetzt schon Winter oder was? Warte mal, ich Ja. muss kurz. Ich kann ihn nicht hören. Ich muss kurz das Licht anmachen. Aber 14 Uhr wurde es schon dunkler, jetzt bald gefühlt schon Sonnenuntergang. Danke, Scheiße. Winter is coming. So, da bin ich wieder. You've been working with Katsuragi for the last 25 years. But now you've grown tired of your little partnership, haven't you? I paid a visit to Archive Room 13. I saw the report that an Ueno Seiwa hit. Nani? You and my dad were both assigned to the case. Only the two of you could have covered up something as big as Katsuragi butchering 18 of his own people. And I know it wasn't him. You were ordered by someone up top to alter the facts, weren't you? All to protect your good friend Katsuragi. Tell me I'm wrong. Shut your goddamn mouth. You don't know the first fucking thing about this case or about me. そこまでだ。 It's a trap! これはここまでだ杉内。お前が上の清和会の勝凪と内通していたことは割れている。無駄な抵抗はやめておとなしく投降しろ。くそ。杉内さん、もう終わりにしましょう。やっぱりお前ら何にも分かっちゃいねえよ。杉内さん。てめえらごときがな、俺の正体知ったとこで結局何にもできやしねえんだ。じゃあ動くな。撃てんのかよ須藤さんよ。ここで撃ったらあんた終わりだ。日本の警察ってのはな、撃てねえんだよ。そうだろ。一課長、何してるんですか。命令を。これが警察って組織がしつこいて守ってる正義ってやつだ。お前にも分かったか。じゃあな。
Natürlich schießt Tanimura noch. 俺は撃てるぜ。谷村。法律がどうこうって問題じゃねえ。要はこれが俺の警察官としての正義だ。谷村、お前やっぱり見込みがある男だぜ。現場で30年近くデカやってる俺が言ってんだ。間違いねえよ。それはありがたいね。分かった。それじゃお前の正義ってやつがどこまで本気なのか味わわしてもらおうか。待て。 Die anderen. Ja, die stehen einfach nur rum, sind nutzlos, Digga, wirklich. Polizei bringt. Oh, Ah, shit, Boot. Digga, das ist sehr erbärmlich. Ein ganze Lagerhaus voller Polizisten und die schauen einfach nur zu. Wirklich, was sind das für Leute? Du musst nicht schießen, nur um jemanden zu verhaften, Digga. richtig. Die hätten wir alle festhalten können. Ja, Richtig. sie können doch einmal festhalten, genau. Die Waffe neben ihn schießen, damit er aufhört sich zu bewegen. Okay, aber wir steuern ein Boot, das ist auch wild. Shoot, Quick Attack, Exit Minigame. Chase, 3, 2, 1. What the hell? What the hell? Was gibt's für einen Grund, nicht einfach zu schießen die ganze Zeit? Lalalala. So, was für einen Grund gibt es nicht, die ganze Zeit zu schießen? Ah. Aber ja, wildes Spiel. Ich glaub nicht, dass wir jemals ein Boot gefahren sind. Nein. Maximal haben wir mal ein Auto gesteuert. Ne. Und das war schon krank genug. In den meisten Fällen hat jemand anders das gesteuert und wir haben dann gekämpft oder so. Ja, dass ich spammen kann, hat auch gar keine Chance selber zu schießen. Das Geilste ist, glaube ich, jedes Mal, wenn du schießt, kommt so ein kleiner Fail, wo er schießt so ungefähr. Ja, er will schießen, aber ich halte ihn da die ganze Zeit davon ab. Ja. Ja, wenn das immer so komisch aussieht. Und auch die ganze Zeit das Geräusch halt, wenn er eigentlich schießen will. Nee, aber da kann man wirklich von der Polizeisicht richtig sagen, ey, ihr seid alle gefeuert. Wie dumm könnt ihr sein? Ihr seid alle... Und was ich kurz sagen will, zum Beispiel, dieser eine Dude, der war legit Informant und das Warehouse war voller Polizisten und der Typ wurde einfach mittendrin erschossen, so weißt du? Das ist ja auch Quatsch, also jemand, der unter Polizeischutz ist, das ist überall Polizisten und der Typ wird einfach erschossen, das ist ja auch erbärmlich. In my opinion. Brech noch einmal, du Bastard. Wahrscheinlich ganz ziemlich hoch, dass er den Tod seines Vaters entweder verursacht hat oder versteckt hat. Oh mein Gott, guck mal, der Artuana. 教えてやろう。おやっさんはな、俺がやったんだ。何？てめえの親父を殺したのはこの俺だって言ってんだ。もう逃がさねえぜ。Wie im Wrestling. 手錠かけてくれてな。
捕まえたと思ってんじゃねえぞタネめら。 Boom. Let's go. Junji Sugiuchi, Boss Fighter! Die ganze Zeit hat er versucht, seinen Vater zu rächen. Heute ist der Zeitpunkt gekommen. Na, dann ist sowas zum Trinken. Warte mal kurz. So. Deswegen damit auch ganz viel mit Hold up. Was? Deine Mutter lutscht Eiscreme. Nee. Ja, stimmt. Und was ich bei Tenmu noch nie einsetze, weil das eigentlich easy ist, er kann hier nämlich so einen Konter machen. Da. Was auch ziemlich overpowered ist eigentlich. Also Tanimura hat literally gefühlt mit Top 5 Movesets, so kann ich dir sagen, von allen Charakteren, die ich gespielt habe. Der ist so overpowered. Oh, knack. Ich kann jetzt halt Heat Moves einsetzen, ohne sie benutzen zu müssen und so, ohne aktiv darauf zu achten. Ich kann literally überall alles kontern und so, muss nicht mal blocken. Nein, deine Mutter! Aua. Vom Damage-Auspuff macht der alte Opa gar nichts ungefähr vom Damage her. Aua. Okay, das hat jetzt Damage gemacht. Mhm. Aber seine Wow, Schläge waren so. Break. Arm unterbrechen. Zack und knack. Richtig. Oh. Okay. Boah, der hat gefetzt. Und wird Halloween gefeiert bei euch auch? Oder Die Frage ist, was heißt gefeiert für dich? Leutern bei euch im Haus welche. Sagen wir so. Wie Leute bei uns im Haus. Ja, Kinder da vor der Tür klingeln dann, sowas. Ach so, ja, natürlich, ist in ganz Deutschland so. Ich glaube höchstens in irgendeinem kleinen Dorf oder sowas nicht gemacht, aber ja, in Hamburg überall gibt es Kinder, die in die Haustür kommen. Habe ich euch früher als Kind auch gemacht. Jetzt inzwischen auch ein bisschen weiß nicht mehr, aber wenn Kinder kommen, geben wir natürlich Süßigkeiten. さあ教えろ。俺の親父を殺したのは誰なんだ。25年前俺の親父を荒川に捨てたのは誰なんだ。おい言え。今さら何度も言わせんな。俺だ。どうした。撃たねえのか。なんでだよ。なんであんたなんだよ。なんで警察官が警察官を殺さなきゃならねえんだよ。だから言ったじゃねえか。違うんだって。俺はな、そもそも警察官じゃねえ。俺はな、極道なんだよ。どういうことだ。俺と桂木はな、そっちの世界でいうとこの兄弟。つまり
親友ってことだ。なんだって。俺初めから上の清和会側の人間なんだ。警察の内部事情をスパイするために警察学校に入りデカになったヤクザ。それが俺だ。あんたがヤクザ？そうだ。じゃあ25年前の上野義治襲撃事件の真犯人が桂木だということを俺の親父が知ってしまったからあんたは親父を殺したのか？そんな簡単な話じゃねえ。そんな簡単な話じゃねえんだよ。April 23rd, 1985. Ja, Benny. Das ist das Story-Finale von 20 Minuten. Ja, wie kann das sein, dass er all die Leute angeschossen hat und keiner von denen gestorben ist? まだ生きてんのか。なんだこりゃ。 Keine Patrone gewesen. ゴム弾ですよ。死ぬほどじゃないですが威力は相当なもんだったでしょう。桂木、お前何言って。桂木、てめえ何して。 Warum wollte er unbedingt die umbringen? Warum nicht einfach Sage immer die richtigen Kugeln geben? Das checke ich jetzt nicht. Ah, er wollte kein Risiko eingehen, dass er dabei stirbt. Deswegen. Er war krank, Digga. Er startet die erwarteten Tiere. Ja. Das ist eine ziemlich brutale Szene für ein Spiel. Jesus Christ. Spiel ist ab 18, zählt. Spiel wirklich am 18? Wahrscheinlich, ne? 終わったのか。ああ、俺もちゃんと入院しねえとな。Ist ab 18. 死なねえ程度に打ってくれ。 Okay. 分かった。これでお前が退院したら若頭か。親父の方がくたばらなきゃな。大丈夫だ。しばらくしたら目を覚ますだろう。あとは頼んだぜ。以上が冴島大河による上野義治襲撃事件の顛末です。なるほど。ご苦労だったな。いえ、これが自分の仕事ですから。ほう。嘘の報告書を書くことがかね。何のことでしょうか。
無理がありすぎるよ杉内君。この程度の報告書で私の目をごまかせるとでも思ったのかね。あの狭い店内、犯人の冴島が20人もの組員とやり合うにはかなり無茶な乱闘になったはずだ。当然冴島も抵抗を受けただろう。それなのに死んだ18人は皆全て正確に頭を撃ち抜かれている。この冴島という男はよほど射撃に手慣れた鉄砲玉だったんだろうね。さらに検視の報告を見ると面白いことがわかる。事件当日、組員たちは防弾チョッキを身につけていなかった。不用心にもね。そして頭を撃ち抜かれた組員たちは全員体にゴム弾を被弾したような傷があった。君も知ってるだろう。警察がボート鎮圧用に試験開発した特殊な弾丸だ。まだ実験段階ではあるが、相手を気絶させる程度の威力は十分にある。だが犯人はどうして警察関係者しか知らないはずのゴム弾を入手できたのかな。そもそも致命傷を与えることができないゴム弾で一度相手を気絶させ、その上でわざわざ実弾を使って殺害したりするものだろうか。いや、もしそうだとしたら不思議な犯人だね。そして上野義治以外に唯一生き残った桂木という男だけはなぜか肩に実弾を受けている。正確に標的の頭を撃ち抜く腕を持った犯人が桂木の時だけ狙いを外したんだろうか。宗像部長、杉内君、この事件、私の推測では桂木という男が仕組んだことだったのではないかと思う。どうかね。冴島大河は桂木に利用されただけだ。このことに有能な君が思い至らなかったとはとても思えないのだがね。それは杉内君、一つ君に頼みがある。頼み？私に桂木勲を引き合わせなさい。そうすれば今回のこの事件、君の報告書通りの結末にするがどうだね。Corruption, corruption. 宗像、ひょっとして今の警視庁副総監の？ああ、俺らのバックにはあの宗像副総監がいる。これでお前も分かっただろう。敵は果てしなく強大な存在だ。はあ、これで楽になった。30年だ。30年も偽りの自分を演じてきたんだ。誰にも話せず、誰にも理解されずにな。この苦しみがお前に理解できるか？あんた、俺は一体何がしたかったのか。25年前のあの日、宗像を桂木に引き合わせたあの日から、俺は警察と極道両方の犬になっちまった。本当の自分の目的なんてもうすっかり忘れちまったよ。お前はいいな、デカとして生きられて。え？偽りとはいえ30年もデカやってると、それなりに人に感謝されたり喜ばれたりすることもあった。俺はその度に
悩み苦しんだ。果たして俺は何がしたいんだろうってな。事件を解決するや人から感謝される、そうなりゃ頭じゃダメだと分かっていても心の奥底では嬉しいという感情を覚えちまう。俺もさ、お前みたいに悩んで苦しんで走って力いっぱいデカやってみたかったな。杉内さん、逮捕しろよ。お前は自分の力で父親の敵捕まえたんだ。どうした？一つ教えてくれ。うん。宗像の目的ってのは何だ？宗像はあんたや桂木を使って何をしようとしているんだ？お前の目的は俺を捕まえることだろう。それは達成できたんだ。これ以上は知らない方がいい。ダメなんだよ。それじゃダメだって親父が言ってる気がするんだ。まだ事件は終わってない。だから俺は宗像を捕まえる。それを知ったら日本の警察全てを敵に回すぞ。それでもいいのか？親父の死の真相を知るために刑事になった時から覚悟はできてる。そうか。Das war auch sehr klar. Ich habe schon die ganze das Zeit drauf denkt ihr so. gewartet. Ich habe schon so, war so, Ja. wann wird er endlich erschossen? Seine Rolle ist jetzt erfüllt. Mir war so klar, dass er abgeknallt wird. Und ciao. 杉内さん、しっかりしろ。谷村、何ですか？俺だけじゃないんだ。裏切り者は。裏切り者。杉内さん、杉内さん。これでようやく楽になれる。ありがとうな。杉内さん、目を開けろ。杉内、杉内。そうか。杉内が死んだか。ええ。命令通り始末しました。 Boah, okay, gut, das ist jetzt ein Plot-Twist. Das ist eigentlich der Chef 二 von 人ともで uns. す。これから谷村の身の回りの事実を知る人間を始末します。 Oh. Das ist der Chef von uns, der uns auch geholfen hat, eigentlich dagegen zu ermitteln.
Oh, oh. あんたマーちゃんに何をするつもりだ。Peng. Und Peng. Oh boy. Part 3 complete. Was für ein Cliffhanger, meine Damen und Herren. A Detective's End. Clear Part 3 of the Story. Dann haben wir jetzt auch ein bisschen Zeit, dann können wir noch die Anfangssequenz von Part 4 uns anschauen. Part 4. Kazuma Kiryu. Macht unser Boy erstmal rein. Chapter 1. Reunion. Ja, stimmt. Die haben ja die Orphanage einfach komplett neu aufgebaut. Nach Yakuza 3 wurde sie eigentlich komplett zerstört. Das war cool. Wow, er hat es echt geschafft. Er hat überlebt. Unglaublich. Nach dem Prison Break. Ist auch hier gelandet jetzt. Perfekt. Ja. Also nicht schon wieder. Noch ein Typ wird hier angespült. Das ist schon der zweite, Digga. Ja, den kennt ihr irgendwie aus noch Yakuza 3 auch. どうしたんだはるか。よう久しぶりだな。お前浜崎。 Hamasaki. Deswegen reagiert Haruka so geschockt, weil das ist der am Ende von Yakuza 3 Kiryu abgestochen hat. Direkt während er mit Haruka unterwegs war, soweit ich weiß sogar. Das war diese random Endsequenz von Yakuza 3, wo er abgeschossen wird. Ah, Kiryu ist tot. Gut, ciao. Den lädt er jetzt in sein Haus ein, ich kann nicht mehr. Ja, er meinte auch, er hat ihm verziehen, weil der mit drüber geredet so. Na egal. 迷惑かけちまって。あの子はああ、はるかか。あいつはあんたのことが嫌いなんだろなるほどな。まあ無理もね。ところで浜崎、お前脱獄してきたのか。どうして脱獄なんかしたんだ。そんなことをしてもまた罪を重くするだけだ。そうだろう。何日か前、冴島という男がここを訪れた。その時お前の名前を口にしていたんだが。その話本当か。ああ、そうか。冴島のやつちゃんと生き延びていたのか。そうか。やはり知り合いなのか。ああ。それで冴島はどうした。ちゃんとカムロ町には行けたのか。ああ、向かった。その後無事にたどり着いたかまではわからないがな。そうか。そうか。お前、あの冴島って男とはどういう関係なんだ。兄弟だ。奴は俺の兄弟分だ。兄弟。キル、あんたにどうしても頼みがある。何してるんだお前。俺は兄弟を男にしてやりてえ。だから頼む。俺の最初で最後の頼み聞いてくれ。 Also ich glaube, der Hamasaki hat literally
zweimal den Tod entkommen. In Yakuza 3 dachte man, der wäre gestorben. Dann kam er wieder und auch hier, da wurde er bei diesem Prison Break, wurde er mehrere Male angeschossen, ist dann einfach kopfüber ins Wasser gefallen. Ja, dass er das überlebt hat, ist schon crazy. Also er muss ja dann tagelang einfach auf dem Meer rumgeschwommen sein, leblos. Also das ist schon ein bisschen crazy. Und die Sache, was auch lustig ist, Seijima und er, der haben nur so 2 Tage gefühlt im Gefängnis miteinander verbracht und direkt, er ist mein Bruder, mein Fleisch und Blut. So, okay. Ein bisschen random. Aber gut. Ja, gut. Hm. Ich spiele ja auch noch, deswegen spiel. Alles gut. Auch schon Kiryu. Oh Gott, ich habe schon so lange Kiryu nicht verloren. So, Hamasaki, what do you want? Well, it's kind of a long story about Seijima. He's the guy who bumped me off Yoshiharu Ueno, chairman of the Ueno Saber back in '85. Wait, that's... Yep, you spend enough time in Kamurocho, you're gonna hear the story. Seijima killed 18 men all by himself that day. That's what they say. Anyways, the two of us only just met, both locked up in a private prison a stone's throw away from here. What do you mean, a private prison? I mean, the government's not involved. They put the contract in place, yeah, but the private sector been running the joint since that day they broke ground. They called Okinawa Penitentiary Number 2. Take it you never heard the name. No, I had no idea a place like that existed in Okinawa. They officially call it a correctional facility, but that's a lot of bull. It's a dumping ground for washed-up Yakuza they want to snuff out for good. It was only a few days ago that Seijima got shipped down from whatever shithole they had him up in Tokyo. Which is when you met. Bingo. And you two planned the jailbreak together. More or less. Though I'm the one who came up with the idea, if I'm being honest. Why do you pick Seijima as your partner? You saw him, right? Guy's built like a freaking brick wall. More importantly, I knew what really happened back in '85. The truth. Go on. Back in the day, Seijima was real tight with Majima. Yeah, that Majima. And that Ueno Saber hit, the one where Seijima slaughtered those 18 guys, it was originally gonna be a 2-man job. Seijima and Majima. Majima's-san and Seijima were accomplices. Yep. But the day of the attack, Majima never showed up. That betrayal's how I convinced Seijima to break out with me. Explains why Seijima was talking about revenge when he was here. It's all bullshit though. Majima would never have betrayed his brother. They were both set up. By who? Guy named... Look. Guy named Shibata. Was heading up a 3rd-tier Tojo family at the time. Problem is, Seijima and I got split up if I could tell him what really happened. I think I can guess the favor you want. Yeah. You gotta tell him the truth, no matter what. Well, why is it so important? As it stands, Seiji's were gonna try and kill Majima. Not only that, but... I really respect him. He doesn't deserve to be living life in the dark, you know? I mean, sure, I only asked him to help me bust out, because of how tough he is. But he actually started trusting me during the escape. Me, of all people. Look, my life's been nothing but betrayal after betrayal. I've been on both sides of that coin. But 2 people looked beyond all that. Chose to trust me anyway. You and Seijima. Hamasaki. I want another chance. To start over. Be a true brother to a guy who went on a limb and actually trusted me. So I'm begging you, Kiryu-san. You gotta help me. One question first. What's that? Why do you need me to do it? Can't you go tell Seijima all this by yourself? Well,
What is it, Hamasaki? Die Files, die er geklaut hat aus dem Gefängnis. 俺が脱獄した後、サツとの取引に使おうとしていた物だ。沖縄第二刑務所なんて限りなく非合法に近い施設が生まれた経緯と、その資金面での金の流れが書かれている。これは Tojo Clan, Koei Jingo, Tokunaga Metropolitan Police. そうだ。今から5年前、あんたも関係したあの東上界の消えた100億事件。実はあの事件で動いていたあの金も、沖縄第二刑務所設立の裏資金となるはずの金だったんだ。どういうことなんだ。 Von Yakuza 1, okay, das ist ein krasser Callback. Das Geld von Yakuza 1, was damals Nishiki geklaut hat vom Tojo Clan, das hätte in dieses Gefängnis gehen sollen. Interessant. Ja, und ich fand die Remastered Cutscene, wie Nishiki aussieht, das sah schon ähnlich aus wie zu Kiwami. Mir interessant, obwohl das Spiel lange vor Kiwami rauskam. You're back. When I was still suckling the Tojo Clan teat, I found out that the top brass over at the Tokyo PD had their hands dirty. Real dirty. With tons of shady cash. Bet you can guess what I learned when I learned all that. Where I learned all that. The snake flower. Yep. They'd been working with one of the top men of the force for years. Laundered his money through foreign banks and everything. Why go through all that trouble though? What did the police need with all the cash? What they needed was to build what one of their highest ranking boys called their utopia. Penitentiary number 2. Right again. The idea was to build a place to toss all the convicted Yakuza they round up, then go and make deals with those very same Yakuza. What kind of deals? Stuff like bribing people to commit crimes. Then when the cops came in and saved the day, everyone think they were the heroes. Crime would become a police-controlled affair. That's absurd. Yeah, an absurd power grab. Whoever handled those crimes would get big brownie points on the force, and up rocketing up the ranks. I still can't believe the 10 billion Jingo was trying to launder through the Tojo was supposed to end up with the cops. Believe me, I was just as surprised as you when I found out. Even with the money getting blown to high heaven, the paper trail alone is some serious shit. Honestly, the only reason I grabbed this file in the first place is because I wanted a little dirt on the warden, something I could use to bargain my way out of here, you know. But I gotta say, I never thought I'd stumble on a shitstorm this massive. Almost feels like it's out of my league, if you get me. I'd show up on Tokyo PD's doorstep with this baby in tow, and it'd be the last anyone ever hears of me. Turns out this file's not the bargaining chip I was hoping it'd be. It's yours now. But why me? Und auch da ist wirklich erwähnt, was ich sehr lustig finde. Man sieht diese ganzen Kinder aus Teil 3, sieht man alle gar nicht mehr. Man sieht nur noch Haruka. Die ganzen anderen Kinder sind wieder unnötig geworden. Einfach weg mit denen. Verpisst euch alle, ihr nervigen Plagen. XY-Kind, wo wir die ganze Zeit sprechen mussten, die ganze Zeit so beschützen müssen und so, die sind alle gone. Einfach alle gone. Weißt du, Story, alle sind eigentlich irgendwo woanders in Japan jetzt. Ja. Komplett eine andere Seite von Japan und wir behandeln jetzt erstmal die alte Männer und alles drum und dran. So, jetzt geht die neue Strategie los. Hey, ich hab nichts dagegen. Because you were at the center of everything that went down 5 years ago. Hell, you even had to beat the shit out of your own brother at the end of it all. Then... Nah. Kiryu. Come on, don't give me the silent treatment here.
just don't get it. Why did you show me that? I already told you. You gotta go to Kamurocho and tell my boy Seijima really... There's more to it than that. I know there is. Besides, you would end up behind bars again in no time, without this bargaining chip of yours. So tell me, Hamazaki, what are you really after? これを見てくれ。Tojo Clan destroyed Kamurocho Hills, Ueno Saber Clan Tokyo PD. Das war der Plan all along. 俺らがいなくなっちまった登場会で今とんでもねえことが起こってるんだ。俺はな、桐生、あんたにもう一度あの町の頂点に立ってもらいてんだよ。そうじゃなきゃ俺たちが命かけてきた登場会がなくなっちまうんだ。 Wirklich jeder Teil. Kiryu geht weg, er muss zurückkommen. Kiryu geht weg, er muss zurückkommen. Kiryu geht weg, er muss zurückkommen. Und immer wieder den Tojo Clan den Arsch retten, wirklich jedes Mal. Der niemals endende Kreislauf, ey. Das ist Kazuma Kiryu. Der Bro will einfach nur chillen. Und jedes Mal muss er sagen, oh, Digga. Gotta do it myself. March 9th, 2010. The next day. Ah, da sind sie. Scheiße. Nein. Das gibt's nicht. Ja, ich mach mal, ne? Johnny, in your house. Yeah. We home, Michael Cass. Na, die waren wirklich auf dem Trip, Digga. Shit, Digga. So, Und der Hund doch, der Hund, stimmt. ja, natürlich ist er noch da, ne? Looks like your kids had a good trip. You enjoy yourselves? Yeah, it was awesome. We are hiking when camping. Even saw old bones and stuff at the museum. Isn't this super cute, Kiryu? Mm-hmm. You gotta go with us sometime, Uncle Cass. How was your grades trip, Ayako? Great. Digga. Dieser Wer zum Fick ist das wirklich? 天崎さんだ。 Das ist der Bro, der mich abgestochen 俺 hat の von mir. 昔からの知り合いで。Okay. Ja, wie gesagt, der hat Kid einfach abgestochen. Deswegen ist er überhaupt ins Gefängnis gegangen. この子たちに近づかないで。はるか、おじさんは黙ってて。私はね、この人のこと許したわけじゃないの。おじさんは忘れたの？この浜崎って人は1年前おじさんのこと刺したんだよ。私、それ目の前で見てたんだよ。 Ja, Kedo ist echt eine krasse Person, Digga. Stell dir vor, jemand sticht dich ab und sagst so, das ist jetzt mein Bro. 浜崎。悪かったな、はるかちゃんよ。その子たちに近づこうとして。はるか、もういいだろ。よくない。いいわけないじゃない。おじさんは本当に浜崎って人のこと信用してるの？ああ、してるよ。もういい。もう私、おじさんがどうなっても知らないから。 Actually, she has a point. Ja, sie hat recht. Und war für sie auch ziemlich traumatisierend, weißt du? Sie musste da zuschauen, wie ihr Onkel Cass abgestochen wurde und da ausblutet auf dem Boden, Digga. Ja, Vex ist doch Hideouts, ja, ich weiß. Kannst du das helfen? Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, der Hund bellt schon. Der sagt so, komm, mach mit mir wieder eine Side-Story. Oh, bitte nicht. Ich mag dich, Hundi, aber bitte, es reicht, danke. Es ist okay. Ja, stimmt, der hieß ja Mame. Ja, Mame.
Ach, Digga, nee. Warum bin ich hier wieder zurück? Nein, ich will gehen. Mama, bitte nicht. Hast du immer noch das Geld dafür? Hast du 4 Millionen oder bist du schon wieder bankrott? Ja, Natürlich, wir haben das Haus gebaut, natürlich sind wir wieder bankrott. Das ist doch klar. Ah! Weißt du, Oh. weißt du, und dann kriegst du nicht die Skills von den Kyosern, die du gekämpft hast. Nein, nein, du musst ja von vorne wieder beginnen. Ja, das ist ja klar, lol. Pack auf Spiel. Einfach nur. Mhm. Korrekt. Was stand da? Weapons. Weapons broken 68 personal 37. Ja. Gut, dann speichern wir mal ab. Und das war's dann von diesem Stream. Wie gesagt, weil ich werde noch in Ruhe dann ein bisschen essen und so, mich vorbereiten und dann, ja, losfahren. Weil ich brauche ja immer eine gute Stunde in die Innenstadt. Von daher, ja, hier wie gesagt, Tanimura. Ah, hier, da, Metropolitan PD, okay. Munakata. Mhm. Fehlt dann nur noch einer. Ja, noch eine Person. Und Sudo. Hm. Ja, den kennen wir auch schon. Den kennen wir ja von Yakuza 1 und 2 und so, genau. Reinstated after War of the Omi Alliance, genau. Den kennen wir noch. Ah, Tojo Clans missing 10 billion, ja. Ja. Ja, Tanimura abgeschlossen, alle Sidequest-Story abgeschlossen, wir haben jetzt gespeichert. Als letztes kommt Kiryu. Da machen wir dann weiter, wie gesagt. Ich habe vor, das richtig schön durchzupushen, hier die Freizeit zu nutzen. Und bis zum Ende des Monats mal schauen, ob ich das hinkriege. Wir werden sehen. Das ist wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich so bis zum Ende der Woche werde ich es wahrscheinlich hinkriegen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Stream. Haut rein. Bis dann. Und ciao. Bye.